கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் இன் த பைபிள் வரிசையில் நம்பிக்கையின் நாயகனான சிம்சோனின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நேற்று பார்த்தோம். அதில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் என்ன என்பதை குறித்து இன்று தியானிப்போம். சிம்சோன் வாழ்க்கை மிகவும் துயரகரமாக முடிந்ததை பார்த்தோம். இப்படிப்பட்டவன் எப்படி நம்பிக்கையின் நாயகன் பட்டியலில் இடம் பிடித்தான் என்று உங்களுக்குள் ஒரு கேள்வி எழலாம். ஆனால் அவனுடைய வாழ்வை ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய தாழ்ந்த நிலையிலும் தேவன் அவனை கொண்டு பல காரியங்கள் செய்துள்ளார் என்பதை நம்மால் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதை குறித்து சற்று விவரமாக பார்ப்போமா? Have you ever thought why Samson was included in Hebrews 11, the faith chapter? It seems like the life of Samson is just an episode of disobedience and stubbornness. One from another, though his life was a series of breaking God's commandment, we will soon see that God still works in his life. The first lesson we should learn that we are called to live a holy life. Samson's name means like the sun. He was miraculously conceived after an angel of the Lord appeared to her barren mother. The messenger gave an instruction to Samson's mother about how they should raise the child. The instruction is clear. Samson would be consecrated and become a Nazarite from birth. It is very clear that Samson should not let a razor come upon his head, drink wine, and eat anything unclear. Nazarites are commanded not just to drink wine, but they also must stay away from grapes or vineyards together. This is done to lessen the temptation to sin. The meaning of Nazarite means to be separated. Almost same meaning with the word holy, which means sanctified. Like Samson, we are all called to be separated from the world's way of life. In a spiritual sense, we must be all Nazarites, consecrated and separated for God's purpose. God expects Christians to live a holy life. This means a life that is wholly dedicated to God's way of life. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று வெறும் வார்த்தைகளால் நாம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் நசரேய வாழ்வு, அதாவது பரிசுத்தமான வாழ்வு வாழ்ந்து தேவனுடைய நாம மகிமைக்கே சாட்சியாக நாம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் சாம்சன், அதாவது சிம்சோனிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் முதல் பாடம். இரண்டாவது, God can use bad situations to fulfill his purpose. Though Samson is known to be one of the strongest men recorded in the Bible, he is not short of weaknesses. His greatest weakness is women. And because of this,
Samson is always caught in bad situation. When Samson became an adult, he decided to marry a woman in Timnah. Soon after, his decision to marry outside of his people is proven to fatal. We have read the phrase, "The Spirit of the Lord came mightily upon him," multiple times. This is a phrase that signifies that even though Samson was going against his Nazarite vow, God is still using him to fulfill his purpose. At this point of time, we must realize that no matter what we are facing in this life right now, we should always remember that God is in complete control. We can gain comfort from the fact that God can use negative situation for our betterment. Though we might suffer, we are suffering for a purpose. Every trial we face in this life is used by God to improve our character and develop the character needed to rule in His kingdom. எல்லா நேரத்திலும் விசுவாசத்தோடும் பொறுமையோடும் இருப்போமே என்றால் தேவனுடைய சித்தம் நம் வாழ்வில் நம்முடைய நன்மைக்காகவே முடியும். இந்த விசுவாசத்தோடு அவர் சமூகத்தில் நாம் தினந்தோறும் காத்திருக்க வேண்டும். தேர்ட் ஒன், you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. தேவன் நாம் எதை செய்வதற்கும் சொல்வதற்கும் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அதை அவர் தடை செய்வது இல்லை. ஆனால் நாம் தெரிந்தெடுத்த வழி அல்லது செயலின் விளைவுகளை நாம் சந்தித்தே ஆக வேண்டும். அதிலிருந்து நாம் தப்பவே முடியாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு, திருமணம் செய்து கொள்ள ஒரு மணமகனையோ மணமகளையோ தெரிந்தெடுத்து கொள்றதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது. அதில் யாரும் குறையே சொல்ல முடியாது. ஆனால் அப்படி தானாகவே தெரிந்தெடுத்து கொண்டு வாழ்வில் ஏற்படும் நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு யார் பொறுப்பு? அவங்க தான் பொறுப்பு. அதனால தான் இந்த திருமணத்தில் தேவ சித்தம் எப்படி, இந்த மகளுக்கு இந்த மகன்தானா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதன்படி அவர்களுடைய மன வாழ்வு அமைஞ்சிச்சின்னா அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமான வாழ்வை வாழ்வார்கள். அதனால தான் எந்த காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சித்தத்தை விட தேவ சித்தத்துக்கு நாம் முதல் இது கொடுக்கணும். God has set in motion the immutable spiritual law in the universe. If you choose to break the law of God, bad consequences will follow. Though God can forgive you, the consequences of your actions will continue to haunt you. Every action you make will either bring you farther or closer to God. Before you sin, think about the consequences of your action. Remember that you have the freedom to choose, but you do not have the freedom to choose the consequences. Number 4, use our strength for God's work. There is no doubt a lot of people would think of Samson as the strongest man in the Bible. Obviously, this is partly true. As strong as Samson was, we must remember that his strength comes from God. Without God, he is
as strong as any ordinary man. You and I are also given by God's immense strength. Though we might not be like Samson, we have unique strength that we can use for the glory of God. கர்த்தர் கிதியோனிடம் சொல்லும் பொழுது, கடந்த நாட்களில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் கிதியோன் கிட்ட, உனக்கிட்ட இருக்கிற பலத்தோடு வா, அது போதும், ஏன்னா உன்னை அனுப்புறது நான் அப்படிங்கிறார். ஸோ நம்ம எப்படிப்பட்ட பலத்தோடு இருக்கிறோமோ அந்த பலத்தோடு தான் ஆண்டவர் நம்மளை கூப்பிடுகிறார். நீ ரொம்ப பலசாலியாக இருக்கணும், ரொம்ப பணக்காரியாக இருக்கணும், ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கணும், இல்லை, நீ எப்படி இருக்கிய அப்படியே வா, உன்னை எப்படி நான் பயன்படுத்தணுமோ அப்படி நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு அவர் நம்மை அழைக்கிறார். அதனால் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக, அதாவது பலசாலியாகவோ பலவீனமானவர்களாகவோ இருந்தாலும் அவருடைய கரத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவரே நம்மை அவருடைய பலத்தால் இடைக்கட்டி அவருடைய நாம மகிமைக்கே சாட்சியாக பயன்படுத்துவார். ஒத்துக்கிறீங்களா? சிம்சோன் வாழ்வில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டபடி பரிசுத்தமான தேவ சித்தத்துக்கு நம்மை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்த, கொஞ்ச பலம் இருந்தாலும் அதையும் அவருடைய பணிக்கே அர்ப்பணிக்கும்படியான இந்த 3 காரியங்கள், அற்புதமான இந்த காரியங்களை நம்முடைய வாழ்விலே எடுத்துக்கொண்டு நம்ம ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறத மனதில் உறுதியாய் பற்றி கொண்டு அதன்படி வாழ்வோம். தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.